On Sunday, the 23rd of August 2020, Apostle Peter gave a word of prophecy concerning the Cameroon Railway. Let's listen to him. Le dimanche 23 août 2020, l'apôtre Peter a donné une parole de prophétie concernant le chemin de fer au Cameroun. Écoutons-le. I see this. Let us pray again for this railway. Let us pray for the railway in this nation. Prions pour la voie ferroviaire. Railway, where train pass. Là où le train passe, pour la voie ferroviaire. I see another accident. Je vois un autre accident. Hallelujah. Let's pray for the railway of this nation. Prions pour la voie ferroviaire de cette nation. Let this thing, I don't know, this that carry things, it should not leave the right where there are houses. Que le train ne déraille pas là où il y a des maisons. It should not leave where there are houses. Que ça ne déraille pas là où il y a les maisons. Because I see disaster. Parce que je vois le désastre. Let us pray. Prions. Let us stand on our feet and pray. It is a serious thing. Mettons-nous debout et prions. Open your mouth and begin to rebuke any plan of Satan against the railway of this nation. Et commence à rejeter tout plan de Satan contre la voie ferroviaire dans cette nation. Ouvre ta bouche et prie. Whatever plan of Satan quel que soit le plan de against Satan, the railway contre la voie to take ferroviaire, life, pour prendre to des vies, destroy properties, pour détruire les we propriétés, destroy it in the name of nous Jesus. détruisons cela au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. We change it in the name of Nous Jesus. changeons cela au nom de Jésus. We change it in the name of Nous Jesus. changeons cela au nom de Jésus. God is saying it is changed, Dieu dit c'est changé. but we will see a sign. Mais nous verrons un signe. We will see a sign. Nous verrons un signe. God said in the book of Jeremiah chapter 28 verse 9 that as for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as one whom the Lord truly sent. Let's watch what happened after the prophecy of the man of God. Dans le livre de Jérémie, chapitre 28, en son verset 9, Dieu dit: Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Regardons ce qui s'est passé après la prophétie de l'homme de Dieu. Concerning the prophecy that the man of God prophesied about the Cameroon railway accident on Sunday the 23rd day of August 2020, 1 month 2 weeks later, on the 5th day of October 2020, the Cameroon cargo train carrying timber derailed at Eseka in the central region of Cameroon. These are the images from the official Facebook page of Eseka Council. Concernant la prophétie de l'homme de Dieu, délivrée le 23 août 2020, à propos d'un accident de train sur le chemin de fer camerounais, un mois et demi plus tard, le 5 octobre 2020, le train marchandises du Cameroun, transportant des bires de bois, a déraillé à Eseka, dans la région du centre. Voici les images de la page Facebook officielle de la commune d'Eseka. Now, we talk on top this accident. I be promise una
For morning time, say for afternoon, I go come with image already the waka. Now that a small back that for train, as so na sabi, we in miss road for that side, so for Ezeka. When I go call am say locomotive, we will feel also the call am say train, for sake say, na part for the train be that, where it dey so it make accident for side where they call am say Ezeka. According to waiting way, big people there, they look at this train at the top, they try for tell we say this train, where it throw away so with the firewood for a bag. It happened now some 400 kilometers before it one reach Ezeka them train station and Hikwa Malep where now the two places in that where train it get for stop. According to the book where the big people there they look at all the way consign train them for we come to the right. They try for tell we say now only the firewood where it be thrown for ground, no person no die, and they confirm to say this accident make them say make the normal train where they carry people them make carry people them come out from Douala go for Yawinde, or come out from Yawinde come for Douala, say only the train way is spoil and the cargo the way they throw away. Now the only thing them that way it happen, but no person die, and waka for train it goes also continue for the past. Confirming the word of the man of God, this train was a cargo train, just as he said, and it did not derail where there are people, according to the prayers of the man of God and the congregation. Let's pray for the railway of this nation. Prions pour la voie ferroviaire de cette nation. Let this thing, I don't know, this that carry things, it should not leave the right where there are houses. Que le train ne déraille pas là où il y a des maisons. It should not leave where there are houses. Que ça ne déraille pas là où il y a les maisons. Because I see disaster. Parce que je vois le désastre. Let us pray. Prions. Confirmant les paroles de l'homme de Dieu, ce train était bien un train marchandise. Et il n'a pas déraillé là où il y avait de la population, selon les prières de l'homme de Dieu et de la congrégation. Let's pray for the railway of this nation. Prions pour la voie ferroviaire de cette nation. Let this thing, I don't know, this that carry things, it should not leave the right where there are houses. Que le train ne déraille pas là où il y a des maisons. It should not leave where there are houses. Que ça ne déraille pas là où il y a les maisons. Because I see disaster. Parce que je vois le désastre. Let us pray. Prions. Glory be to God. The coming disaster was changed because of the prayers of the saints. But this happened as a sign, just as the man of God had prophesied. Let us stand on our feet and pray. It is a serious sin. Mettons-nous debout et prions. Open your mouth and begin to rebuke any plan of Satan against the railway of this nation. Et commence à rejeter tout plan de Satan contre la voie ferroviaire dans cette nation. Ouvre ta bouche et prie. Whatever plan of Satan quel que soit le plan de against Satan the railway contre la voie to take ferroviaire life, pour prendre to des vues, destroy properties, pour détruire les we propriétés, destroy it in the name of nous Jesus. détruisons cela au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. We change it in the name of Nous Jesus. changeons cela au nom de Jésus. We change it in the name of Nous Jesus. changeons cela au nom de Jésus. God is saying it is changed, Dieu dit c'est changé. but we will see a sign. Mais nous verrons un signe. We will see a sign. Nous verrons un signe. Gloire à Dieu, le désastre prévu fut changé grâce aux prières des saints. Mais ceci est arrivé comme un signe, tout comme l'homme de Dieu avait prophétisé. Let us stand on our feet and pray. It is a serious sin. Mettons-nous debout et prions. Open your mouth and begin to rebuke any plan of Satan Ouvre ta against the railway of this Et nation. commence à rejeter tout Rebuke plan it, de prayer. Satan contre la voie ferroviaire dans cette nation. Ouvre ta bouche et prie. Whatever plan of Satan Quel que soit le plan de against the Satan railway contre la to voie take ferroviaire life, pour prendre to des vues, destroy properties, pour détruire les we propriétés, destroy it in the name of nous Jesus. détruisons cela au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. We change it in the name of Nous Jesus. changeons cela au nom de Jésus. We change it in the name of Nous Jesus. changeons cela au nom de Jésus. God is saying it is changed, Dieu dit c'est changé. but we will see a sign. Mais nous verrons un signe. We will see a sign. Nous verrons un signe.